So point number 4, last na. Fruitfulness multiplies when we live for God's purpose. 3 raman unta, pero oros man akong gibati, ano yung fruitfulness multiplies when we live for God's purpose. Ingon sa John 5:18, this is to my Father's glory that you bear much fruit. Wala po siya niingon nga some fruit. Ang iyang giingon is much fruit. Lahi man ang some, lahi ang much. Ang some is maihap. Ang much is dili maihap. Gets ninyo? English. Some maihap, ang much dili maihap. Ngano man, ngano ingon man siya much fruit because fruitfulness is never about us. It is always bigger than us. Mo nang maingog much because it's bigger than us. Dili na to masukod because it's bigger than us. Nakainumdum ko sa una kay ako mga parents kay goal-oriented, magayo, gikan papakabata na ako. Ingon ko nila, unsa imong goal, unsa imong gusto mahitabo. Kinahanglan ko no, your goal, your dream should be bigger than you. So mo ni siya. Fruitfulness is always bigger than you. Ano man, fruit is not for yourself, not for myself, not para sa itong kaugalingon ba? Akong pasabot. Fruit is for our family, for our workplace, for our church, and ultimately, para sa kalibutan. Wala man ta giluwas kay para magkomportable ta. Giluwas ta kay para makita sa ubang tao ang kinabuhi sa Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi. When we bear fruit, God is glorified. And because God is glorified, ang mga kinabuhi mausab o ang pagtuo makita na. Unsay pasabot makita ang pagtuo nga di man na makita. Ingani, ang mga tao nga nagpalibot nato sa gawas, dili ha? Dili man siguro sila magbasag Bible karon. They may not read the Bible, but they will read your life. Dili man siguro sila muanhi sa simbahan musod. They may not step inside a church, but they will step into your life. And what they see in you, what they see in me, can either draw them closer to God or push them harder, push them further away. So ang ilang makita sa atong kinabuhi, pwede nga mapaduol sila sa ilaha sa Ginoo, pwede pud nga mahipalayo. Mabuta na ingon among silingan. Ay, dili among silingan di ay. Naingon ako nga kung dili pa kuno Kristohanon ang iyang silingan, dugay na kuno siyang Kristohanon. Sugot mo ana ingnon mo? Uy, kung di pa na Kristohanon si Amy, dugay na kung na Kristohanon pagkadakong sayop. Kinahanglan atong ipakita nga madraw sila closer to God, dili mapalayo. That's why the now generation lives with this conviction. I will preach, I can preach, or my life will preach even when my mouth is silent. Makaingon ba ta ana? Maglisod kayo, no? Pero muna yung goal. Ang goal is, our life should preach even when our mouth is silent. Not just in sermons, not just in worship, but also in daily living. Saan man, in kindness, in patience, in integrity, in love. Importante ang love. So, church, when your life bears fruit, you become a walking testimony of the goodness and glory of God. And that is God's purpose for every one of us.